Yeah, I was so excited to see you kiasi kwamba kila dakika nilikuwa naangalia mgoni. Afiki ikabi. No, lakini sio mbaya, haujachukua muda mrefu. So filamu inavyoanza, personally nahisi kuna mengi ambayo Jojo angepewa heads up, labda ningempa heads up, lakini kuangalia na Jojo mwenyewe kama Jojo, I think she deserves to go through the experience. Yani yeye as an individual she needs to develop, yani apigwe character development ili ajielewe. Lakini kumwacha hivi hivi ningempa tu onyo, like uko unakoenda linda sana moyo wako. Makosa ambao watu wanafanya kwenye mahusiano, I think mara nyingi ni uncommunicated expectation. Watu wanahisi kwamba like, naweza nikatoa mfano in a sense like guy A and girl B wanaingia kwenye mahusiano, so they feel kwamba they expected to know what they're doing, yani just because wako na title kwamba ya boyfriend and girlfriend, like you know, like when ikija kwenye mahusiano, as much as ni boyfriend girlfriend, it's different, like kusema sijui inaenda kuwa accountant, like I know what I have to do, but ikija kwenye relationship, this is something very different. Like you meet a new character, you need to know your character. People have different love languages, kuna mambo mengi. So I think it's best you communicate with your partner. Like sometimes ukilala spend unapokoroma, let's figure that out hivyo. So instead of just assuming kwamba just because someone is matured and an adult atakuwa anajua. People come from different relationships. So yeah. So naona kitu ambacho Jojo anaweza kujifunza, ambacho anapaswa kujifunza ni ile aelewe kwamba like the world does not revolve around her, and the way dunia iko, it's not inside out, kwamba mimi the way I feel for someone they should feel for me too. The world is not a mirror, the world is more of outside in. Kwa unacho allow kikuje ndani mwako ndo kitakuja. So she should learn something along those lines, like despite kwamba mimi I have pure intentions, haimaanishi kwamba na mwenzangu yuko hivyo. People defined. She just need to be flexible with the people of the world. Kwa hiyo jinsi ninavyomuhisi Jojo, apparently angecheza to the special card, because she's curious. I feel like she's curious. She wants to know what's next, like yeah, but I feel like kadi ambayo angepaswa kucheza, it's a self-respect card. Like it should get to a point uelewe who you really are and what you really want for yourself. So yeah. Kwanza kabisa, I would start by saying it starts by knowing kwamba uko kwenye toxic relationship. I know most people wanahisi kwamba toxic relationship ina involve to the physical part, kwamba kupigana, maneno makali, but there are some people toxic relationship mtu anakumanipulate in a way huelewi kwamba you're being manipulated. Tunajua of stories. I'll just take an example of women because I can relate with. Unakuta a woman kabla hajaingia kwenye certain relationship, she was confident with herself, anaingia kwenye relationship, she doubts herself. Hiyo nao ni toxic. I know of someone who just told me their story kwamba like boyfriend wake anajitahidi kuhakikisha hapati kazi. Imagine. So that manipulate in a way ahisi kwamba like the guy is a provider. You should know like toxicity is not just limited to one sector. And nitaongeza kwa kusema kwamba the fact kama utakuwa aware kwamba this is a toxic relationship, then you are in the first stage of leaving the relationship. Yeah.